칼라데 당 아니 지도 강에 위니라 로치야다 미네 아무런서 만찰라다 지 벤조로 와도 고고요 말데 셈게 강에 세야로 고고도다 Yeah. 아무런서 제단 된del이야 아니 수승원의 집에 삼만남다 그러와 저와 매베토는 예 파디 채능아 주디 용그리스야 돼 저와 채는 아니 득마송아 제다 저와 매베토는 편법바시기네 다 편도 지야 망고 여러왕은 좀이 주케만이 벤나 지난서 있는 지도는 되고요래 지도는 미다 강의 유니 망보 통해도 와라 수수 내단을 봐고요 로과치 되어야 되는데 인지민지 로과치에서 배샤때 랍저로 쉬우던데 자고야 말와 내가 그 동해디지 암조에서 년배이네 쇼펜도도 계제 새로 채널로 표죠 강에 미 단대 뒤즈들 미상마디 록다운 해야 되지 loneliness tin데 여러 안에 콘솔라 직 파케지로 시 주기제시 표죠 계제데 년제데 파케 말람나는 년제 되버디 표절 펜도도 어떤데 기다 펜도 지야 여러다 There are things we can do given the situation that some beings might not even be interested in spiritual practice or be interested and not practice well. So for example, those persons who, or animals who are down and need our food, when we feed them, we can do that level of help. And there might not be humans that need food particularly or wealth, but mentally, people are going through difficulties, we can help them, isn't it? We can help others. So there are those very much who give up hope. Now, just by lending an ear to their problems and having an altruistic heart would be the way to help those beings, whether they are in fact Dharma practitioners or not, or are practicing and not practicing well. We don't have to look at it in terms of whether they need money, but just if they are suffering and down and out mentally, the practice here is to listen to them. So for example, people going through difficulties in lockdown, you can just listen. You can call them, things like that. Because a lot of people are quite worried and nervous around it. Are worried about staying home or whatever. Is that clear, the question? Kind of, but sorry, there was like part of the question was it implies in that line to let go. Is that an instruction to be mindful, not to waste time? Trying to help those who can't. Yeah. Okay. Trying to avoid people who are not done. Or like even worse, be careful to not be associate. Or like don't be brought down by people who will not listen. Chipa marap. Huh? What? Oh yeah, I read that as like you're just banging your head into a brick wall. Chipa di manyamba dang, chipa mayamba nyamsulemba denzo. Kashila labna kunza nyengamendua. Di be usu jabna di pengamendua. Yeah, man, usu jab. Di denzo des luru tang, right? Lulu che. Dirwa di shloka di nangshin cherwa. Dirwa, 제대로 거의 나로. Let go, said. 제대로 거의 나로. 우수 jabna 야부 펜도지 샤노지기도. But isn't that the case with everything? If you really push, there's no benefit. You should relax. Isn't that the case across the board, though? Maybe, but isn't there situations where you yourself are in danger if you continually put yourself in situations and with people who could potentially, I don't know. You're talking about self-compassion here, or self-esteem. Isn't it saying let go as in do not waste that? Let go of those. Nyenga yona, dila nyenga yona, dina nyenga yoris. Nyenga yona, dangerous ore. Nyenga. Mare shendang rokpo cheni nang konso manyena chusu trola dogares. Sangsang, you're saying it would be a waste of time. Isn't that? Am I misinterpreting what it's telling me to do? Yeah, dinang shindiro shloka sumbati. Konso lurutangs, let go. That's right. Geshe says what it's talking about is using skillful means. Your skill. 탑케우면은 그래다 좋아 배절이야. 제가 많이나 시에데나 수수투주 돌아 배저투주 돌아 펜토에 토라라라. That's right, because I mean, for example, if you give advice
and that advice is not listened to, they're not going to benefit, and there's no point in you talking. 나의 만년이 내 신에서 니들로 우주자금에 라금에서와 Yeah, 수 깨져트니 가르치고 그래서 니들을 라고여서 미시지 그래 디치에서 가시는데 라고레스 라고도 돼 나들 쿰시디 춘님에 내 기계인데 말에 내 기계 우주자인데 말에 추어서야 돼 라완토네 치고를 숭거래 세상 아에 쿰시딘데를 차는 밀 그 대치오래 라야 돼가 쿰시디 요 말했으니 그런지 주가 주 지구를 가르치기를 깨지더니나 아니 로바치기라고 뒤나 야고도 메시 뒤갈래 쿰시디 요 말했어 yeah, I don't even have the habit of pushing people to do things if it's not asked for. So if the person approaches you for assistance, it would be more valid and there's a chance that they'll listen to what you say. But my teacher himself said in terms of Dharma that unless one is asked for help, you don't solicit the advice telling people to do 1, 2, and 3. 데데데도 만화저 추지하디 수수 셈나라 시드르비아로 아니 지기 배 까담배서 그러시 딩사미 까다나 컨트롤 시기도 세기도 안디 마가워지기 돈에 냠내체나 안디 셈라 시드르고 말바 아니 디 나디 친두도 민두도 디 치에서 최구이셔서 그러시로 아니 제니 간두연 치에서도 땅아 친두 매서로 켈렌 제자인 땅아 아니 니마지글라다 대체고 다 칙된배 편연대로 메시지 딩기 겨와야고 차게요 말이야 봐 and this dig the chöge 가실라 스트레스 차로도 디 가르쳐 버렸으나 그 잡을 누슈요 봐 누슈 봐 그래서 당랑하게 가신 쪼신디 체매베체 니 지금 막 컨트롤진이 지신이 소리데 안 심라 누슈레니 처진이 망고라 스트레스 망고 용거도 어디 되죠 용거였대 누슈요니 지거대 Yeah, this time it is that type of thing is prevalent because really this time that type of thing is prevalent because when you really think about the purpose of Dharma, it is for one's own mental peace. But if we try to control others by saying do this, do that, there's no real peace around that. And instead of things being done willingly from the side of the person because they want to, they might feel that they're forced to do it from outside and then they'll do it begrudgingly. And that could actually be more harmful than beneficial. And we might find experience of that around our own dharmic commitments. When we take these commitments to do sadhanas and so forth, and we go through them by rote, we're not really thinking on the meaning, but because we have the commitment to do those things, we kind of do it a bit begrudgingly. So it's a similar sort of thing. You should do it, and that could be a condition for stress. So, yeah, instead of it being joyful. 한다 콘저 미망고라고요 그래다. 미망고기. 언저 추림세야 돼. 수수수수 동관을 줘 버렸어. 제가 네 갔대에서나 한 수수 기겐찌기 대처럼 주마시기요 말해. 꾸무고지요 말해. 아니 밀릭 도자시기요 말해. 라라. Yeah. 아니 다 기겐데 시기도 다디 nga chigure ro 마셔나나 기겐도 돌랑 그랬어. 제도 그 뇌식도 안 가질라. 심나는 뇌식도 하대. Yeah. 팀 멤버체 기겐 랍제 자와디 당에 칙도자시는 밀라 누그리 최당에 딘자 칙도자 시기 요 말에서 파르블 동에 소기 요 말에 상다오나 아니 디 냠레데게 안 심나라야 지 가와다 닝지 숙처로 용해도 지 냠레 찍버지 그냥 임발라 피조디 지 까다니다 잡로들 직다되니 소리 요에서 상단 제운데 아주 폴리스 소리 잡로 요에서 상단데 아니 심나라 스트레스 당 아니 감다당 징나당 근데 제가 최 냠내신이 미도 가시 부숙도 차로도 되게 근데 그 뉴스 관계 차로요라 오늘에나 바로 예측 두자시나 바로 동의서 그래 세상에 다 책 두자시 요 말에 삼담비는
직 두자 셰나 야고 요 말에 디 니미 딘데 요르스 기겐 랍지 자 오다 디 랍지 딘데 레스 가제나 직 두자 셰나 파르블 마지 소레 티제나 디그 마레스 되게 기겐 데 랍자 디 첨바 써야라 템프 파르버지 꾸머지야라 템버 마셔지 까다니 소리지 지제 대대비나 아니 그래서 딘데 망보 당저 내도 스타데랑 미망보 그 삼로데 당제 되기도 nga lama chi sigdo ni chi sigdo nyushuk lego nyushuk. Yeah. So this idea around a type of pressure coming from an external source is a misinterpretation of ethics. Some people think that because they take ethics or abide by ethics, they're in a type of prison. Example, if a teacher were to say, don't lie, don't steal, or don't have bad speech towards others, if you took that to mean that because, I won't do those things because if I do those things, the teacher will get upset, so I will refrain from doing those things. But there's another approach, which would be that because the teacher advised these things, I will refrain from them because harsh speech upsets others. Not because you make the teacher angry by contravening that teaching or law or precept. So, in fact, then, in the latter case, you are refraining from harsh speech out of joy. Your practice becomes joyful and with compassion because you're thinking, I don't want to harm others with my speech. I want them to feel well. Rather than, if I break such a law. So then sometimes I get the sense that people approach ethics or how to act from the point of view of it being false, that it's like it's some kind of external law. But actually, it's much more like it's mindfulness and recollection around what might upset others. Therefore, you protect, you guard. 어디로 찍히니네. 하나 직된 추제로 와. 저 자고 마찬나 미신다게 야고 요 말에서기도 잖아. 아니 뉴슈근 하나 페피시가나 도다야. Another level of it is that these worldly concerns, like because others saying it's bad and don't do it, I must conform. And then it becomes like a peer pressure. It's also incorrect. 진짜 되어야 No, that's it. That was the question? No. Not really. You're still not getting it. Yeah. 원래 자제타 내가 지금인데 no walking. 인터넷 no walking. walking? 어야다. 어느 단계 대전 당보대 도로와 세델라시나 초음이스로. 다 대나라 기부 중국이랑 중국 자산 대나라 되로도. 아니 뒤중안도 면남자야게 로출을 도셔 세다디. 당하런서 알아서 냠년 지gin이 있으고 여러와. 아니 냠년시나 아니 세델라 신기도 민도 다이레다. 안 세델라 신기도 난 심바도에 탑란라 아니 다 치워미다 보고 미야데 저도 교월에서 탑라민주네 송도와 다 주부 중국의 초고디게 디난도래 다데네 어두스토 당연히 지규더라. Previously we were talking about this first line, if you cling to this life you're not a Dharma practitioner, and we mentioned that in line with that is, may my mind become Dharma, may my mind turn to Dharma. And we know that contains the purposes or goals of the initial capacity practitioner of not clinging just to this life's happinesses. And if you find that you are quite strongly fixated on this life, as a countermeasure to that, to reflect on death and impermanence. That's what we went through this morning. 다드네 디자인이와디 컴숨라시나 니주메 손도. 다디 자외난라 와티 다디라 가시에게 콜라시는 니주메에서 다디 칙디 두두도 제두 담만데 탄다. 사진 공간 연구랑 라지 진짜면 숨산조디 컴숨라시는 니주메에서
자와디리다 게 단다 자와디 시샤 도샤기와 Now, this second line, if you cling to samsara, this is not renunciation. Well, there are a couple of, in the direct transmission from Manjushri to Sachin Kunganyingbo, it reads, if you cling to the three realms, this is not renunciation, but essentially clinging. So this is talking about renunciation. 다 당보 제가 컴숨 슬라비드 다란쇼베 라우라 컴숨 컴세데 데젠라바 데젠 컴세 데젠 제가도 세컴 주컴 메컴 롱컴 스도아 컴세데 세 데젠 추기 데젠 메 데젠 데나신 컴세 데베 컴 수기 컴 수미 컴 아니 도리두기 심지 탐제 데젠 숨나라 두두고와 데베 컴 수기 컴 수미 컴세 데 컴숨 딜레시나 소라다 딜레시나 데 딜레 착데베이나 아니 Right, so now what is this realm? What does it mean to cling to any of the three realms? Well, realm is just a way of categorizing things. Similarly, you have these constituents or this category of fire, earth, air, water, these elements. Well, the realms are, you have a desire realm, a form realm, and a formless realm. And within that, there are the 6 types of beings that inhabit them. So if you cling to either of those 3 realms that we find ourselves in, you don't have renunciation. 제가 컴숨라 셴나 니중메 니중세데 코월랭이 와중어와 코월라 텐도고 다데네 니 주딩기 충고데 예den고다 주딩기 충고로와 So renunciation is talking about being free of that samsaric constraint, being liberated from it. And this is with the middle capacity practitioner's purpose and scope and goal. 제가 아니 단다 당기 시에나싱어서 균제가 삼모 당연데 주 개와 제와라 되네 되고 대화 와 다 내가 그 대화 체디기 대화 안데 내 바타른드네 개와치마 온돌 하다 미고 마토야 안데야 저부 동에 주미가 와잖아 체대가라라야 지 동에다 망고 용야다 개와치마이나 년돌라 개와래야 어딘데 용구여러 와 대용데 아니 도와들라야다 지 레고한게 아니 도와 리투 제 디나라네 dewe kam tila lhada mi lama yi nyawa yida tundo di jesang ma tiong kam re sukam la lha me she yo ma re sumi kam la lha jen ya re odu se ne disu sang ma da lende ge namsha la ti ne thup tin yo chi yimba re se ro Those 3 realms then are a product of causality, behavioral cause and effect, and the beings that inhabit those realms, that they want to be happy and they go after such happiness. So therefore, on the happiness side, if things are going well in this life and you create the causes for happiness in future lives, the births will be good as a god or human. And conversely, in this life, if you create lots of adverse or negative karmas, this life you'll suffer, and in the future lives, the birth will be miserable. And that is something that the 6 types of migrating beings experience. Those types of virtuous and non-virtuous karma, resulting in happiness or suffering respectively, depending on what that karma they create. Now, having said that, the 3 realms are desire realm, form realm, and formless realms. So the kasa sukam suyana lama tumdwe. har nigal har sukam sumi nigal har Yeah, so both the form and the formless realms have gods in them, but the desire realm have these other beings in them. Desire realms. ta dene nganzo de ani koala shin ngi jung me se ngi jung se adi chawa chewala ani tanda dinshina ge kokden da lamden se adi la da kodен chago yoresro Now, if you cling to the realms, or if you cling to samsara, this is not renunciation. What does it mean to be renounced, to develop the uncontrived wish to emerge from that ignorant situation?
from amongst the four truths, true cessations and true paths highlight such renunciation, the latter two truths. 제가 당기 ци클하마 다란쇼베 ци클하마 춘난 담데 귤레중 디주디지시웨 귤로 고바 칸인 바서도 Yep. 어디다 귤로 고바 칸인 바서인데 먼저 단당 알아서 동해 망보시 용되거든. 동해 단당원데 뉴원신베 동해 그 동해 규베 동해 두즈 상마 동해도 저게 자와 규진 카시에 칼라다 남시다. 어딘데라 저도 왕도 루지 고나야 두절라 치기 중에 중아 코르주 다야다 타베진 단당 알아서 뉴질랜드 두절라 미망보시라 앵자이티 요야데 치기 중원래 저와 요서래 안 심지거든 이제 말해. 와, 치 중앙에 코르죽라 더 요서데 네 뉴질랜드 남시에 마디 쇼레도 장모 장아르체모 아니 야조데 프리셔스오라 에 프리셔스오라 Okay. 디 딘델라 더 요서다 디 나랑 그 섬즈르다 야저 때문에 미신 나랑 딘델지 용데기도 디지 델라 뉴질랜드레레 수부 상마수 담요니로 자가도 원래는 수부 상마 흘시시로 차로다 Okay. 디 치기 중앙당 유진단 더 열다 동해여야 돼. 다 동해 그 짜와짜와디네. 지당기도 주민직 남도 대야야야 도도도 되자시다. 아제 타도. 대야도도네 디무디지 말벌네 총아. 어다디 단도 고물로도 예 지세 풍부진이와 디지들랑간지나 양래지는 코르주스 우마르지터나 손도 어디 간지기 왕게 아니 코발로 코도 풍부지 뒤에 왕게 아니 착소지 뒤에 왕게 코발로 코르레스네 송도와 디레 다디 시내가 불라 다라한테 ngoyne 주레다 동해 요여대와디 ngoyne 주레 동해 요와디 네 동해기 규질레데네 총와디 ngoyne 주레 다 규디 빵야 도미도 상다이로다 어디르다 Talking then of renunciation and becoming free of samsara, coming back to this verse this morning, the fact that all things and events come into being due to causes and conditions was taught by the Tathagata. The cessation of coming into being of such things was also taught by the great renunciate. Here we are talking about the cessation of the suffering situation, getting over the cause of the samsara. So when we look at suffering and getting over it, or the cessation of it, these latter two truths, we are looking at the three types of suffering. There is gross suffering of suffering of change, and then compounded pervasive suffering. Now, to some level, the sufferings we experience can be related to the external environment we're in, to a level, like, for example, food, weather. So some people might experience certain types of anxiety mentally that have their conditions in external things that are not just mental. So, for example, some of the weather we experience here due to the air pressure, due to the water surrounding us in New Zealand, that could be conditions around which it affects the way we are inside. I notice here the weather is quite different to India. In India, it seems like one can go out and relax more in the atmosphere. So there are some conditions externally that will affect our mind state, but really, when it comes down to it, our suffering is due to our thoughts and attitude. So when we look at the way we think, the thoughts we have, they can be traced back to certain types of emotions, afflicted mental states, which are a desirous attachment, aversion, and ignorance. And coming back down to the cause of all those thoughts is this ignorance we have that grasps at a self where there is none, ego clinging. In that sense, Nagarjuna says, as long as there is clinging to the aggregates,
시 풍부지 디세딜 nganzi yus. Okay, so as long as there is clinging to the five aggregates, there will be clinging to I and mine. And as long as there is that, we will create karma and we will cycle and suffer as a result of it. So what's being said here is that the unenlightened predicament of suffering is a reality, its cause is a reality. 다 ngoyne ju yimba de samdang dungege zawade pangya yöda me samdang westa. Sorry, yeah, so I forgot the last point. The last point was that now if we come to reflect that condition we find ourselves in is a suffering, is a reality, and its cause, we've recognized the cause, then the question comes, can we abandon the cause of that dissatisfaction or not? Is that possible? 당은저 당보 락바든데 간로 거든 차오래 거든데로 저는 언저 두슬러 봐. 다 낭배 미 직접 체규어 말에 준시규어 말에 꾸마구규어 말에 라고도 Yeah. 딜라원에 아니 다 직접시 주마시나 아니 가르도 아니 수수 마지버스 미 이지메 차로다 Yeah. 다디 캘렌치기가 니마데레네 직접 시기면 준시기면 캘렌 제비나 아니 대지라 직접 시에벌 되네 주면 동해의 용구면도 아니 동해다 대외 직접라 대외 대화직 토구도 수술 제도 디인도 다 덤벨랍제 되고네 다 직접 시에버디 동해다 대외 대화 시기도 다디 대화딩 알고는 이미 신달래 그거요 차당에다 수수의 직접 맛이 밀레 직접 맛이 지긴 상당한데 다 곡된 직 두비하게 싸워라고지 당보된데 간에 당보락바된데 간에 거대한 차비나 아니 야고도 Right, so now the notion of being separate from suffering on a resultant level. So you're negating the cause because you don't want to experience the result. We have to approach this from the grosser level first. So Lord Buddha, or on Buddha Dharma, it would be said not to speak harshly to others, to deceive them with lies or steal and so forth. Now, when one starts to understand that you don't speak harshly to others because you will upset them, if you start to abide by that, you start to develop a conviction in that because you become free of no longer having to experience the suffering result of speaking harshly to others. In a sense, you become responsible because you've taken that commitment not to address others harshly on that level. And then you also, not only that, but you want others also not to experience the results of their negative speech karmas, such as harsh speech and so forth. So then you start to get a sense of perhaps what the teacher taught, meaning Buddha, was valid, and this would be the beginnings of being free of the result of the cause of suffering, which is the beginning of a cessation or renunciation. 다데네 먼저 동의 망보시 셈남도 셈다 마르 테네 아니 삼마마지와스 수수수수 마지와 대고다 Yeah. 아니 내 대대가 가둘라 아니야 곰스잖아 우중 곰자 아니 셈데 다다와가나 샤 알레 다가라 지고게 아니 주미 남도 이제 봐 가는데 셈랑 예수로 티기도 하대다 곡된 뒤에 곡된 당기들에 단대데 규령하여래 좋아 당기디야 직접 마셔야 되는 양 직접 시에는 양자 내용 거라 다양 셈나다 메르 텐제 셈바 마지바 남도다 마르 세데 내가라 아니 우중 곰 잡지 아니 셈데 다다와가나 샤제 카가 대도이나 대내가라 아니 주미지 남도다 대외기 시워지라기도 하대 어디 곡된 지도 말이다 당보도 하고 오라는 거 Also now, on a more subtle level than the gross one we just mentioned of watching speech and body, is the mind, where you understand that if the mind is full of discursive thought, wandering thought, your mind is upset, it is perturbed. And one uses meditation on the breath, or does breathing meditation, to just be able to rest in the mind's true nature.
to be able to rest the mind. And unlike harsh speech, which if you say it has a direct result on the other person, if you begin to practice meditation and rest the mind in its nature, where you're free of thought, the peace will tend to remain a lot longer. Now, while this mental peace, which is free of thought, resting in the nature of mind, is not the final cessation, it is a facsimile of it. It is a similitude. Oh, that is our. So we'll stop for this session. So, you me do re ra le shi de jin ba de san ji shi de me de so ge nan da shin la che par sho e da gu re de me de la ka ni ya ta ya mi Page 33, Prayers of Dedication. ge wa di ju de da la ma san ji ju ju do chi ja ma le wa di sa la gu ra sho And lead all living beings Sanjay Sanjay Rinpoche Madhya Ji Jewa Nyama Mewa Ya Kone Kone Baba Ji Sunade Sanjay Siva Ye Kuma Ji Ju Lade Gada Nada Jive Lade Jive Zale Ndo Ndo Vara Sho by paying homage, offering and acknowledging my thoughts, rejoicing and requesting that the Buddha's name teach, I now dedicate all this for awakening. Alright, now we stop here. I meant to make an announcement. The next session will begin at, what's the time now? 4 o'clock, sorry. Bingo asked me to announce for those online. So the next session's at 4. Sorry, I forgot the housekeeping.